can get you back into the mill without him knowing. ايه ده؟ Just say the word. Let's make a movie. ده هيوديهم للمكان من غير ما هو ياخد باله. ربنا يستر يا جماعة. ايوه. الله 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 الله، كاميرات مراقبة. انا قلت برضو اول حاجة اكتشفناها سر. شوف ايه كاميرا المراقبة دي. ايه شاف ايه ده؟ في ايه يا عم متخضناش؟ What? I don't see anything. ايه في ايه؟ اوه في حد بره. Oh my God, there's someone out there. ربنا يستر. ساتر يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض البارت رقم 4 من لعبة ذا كاستنج اوف فرانكستون، واتمنى يكون الثلاث اجزاء اللي فاتوا يكونوا عجبوكم وتكونوا استمتعتم بيهم وتكونوا انبسطتم، وان شاء الله هنكمل الجزء رقم 4. ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعه تشتركوا لو انتوا لسه مش مشتركين، وتدوسوا على زرار اللايك لو عجبكم الفيديو، وتكتبوا لي كومنت تقولوا رايكم في الجيم، وتدوسوا على زرار الجرس وتختاروا اول واحده اللي هي الكل او اول علشان يوصلكم كل جديد اول ما انزل اي فيديو. ويلا بينا نبدا مع بعض البارت رقم 4. كمل بقى. Wait, guys. Oh, I'm such a moron. I told my mom I'd pick up some milk on the way home. Oh, do you want me to... صح Hold نسيت، this. ماما قالت لي Be هات right لبن وانت جاي. صح. Wait, Chris, we just spent all the money. Emergency sock order. Emergency sock cord? معاه ربع يعني جنيه كده طوارئ، ربع جنيه. ربع دولار. اوكي. Cursed movies? Really? Must be a slow news day. بص لك على حاجة بسرعة كده. في حاجة هنا. اوكي. بص على المكان بس بسرعة. I could so find a place for these in Murder Mill, if we had any cash to spare, which we في هنا بتاع. absolutely do not. اوه. مهمة دي يا جماعة. الحاجات اللي بجمعها دي. اوكي. هم 12 كلهم. احنا جمعنا 3. نجيب بقى اللبن هنا اهو. هات اللبن. حلو. جوينا دي. Another missing لا gem. لا مش شكله جوينا، لا لا. I hope they're found. ده نوع جديد. اقفل اقفل. حلو. في حاجة هنا تاني. اوكي. يلا بقى نرن الجرس عشان صاحب المحل يجي ونشتري اللبن ونمشي. Hey, Chris. Robert! Wait, I thought you worked at the library. ايه ده؟ هو انت هي عارفاه؟ How would you know? Don't think I ever saw you come in. I got spies everywhere, man. So, Linda. ده شكله عارفهم. شكلهم واحد صاحبهم هو You كمان. can always come in شغال في المحل yourself, you الجديد. know. Books don't bite. Linda's the bookworm. I'm more of a movie worm. I don't think that's a real kind of worm. Neither's a bookworm. So we're about to close in like 2 minutes, so... طب كويس انا جيت في الوقت المناسب. بيقول لك هيقفل بعد دقيقتين. Oh, right, yeah. Ring me up. All right, that'll be 25 cents. Okay. سلام. بالظبط يا جماعة الفلوس اللي معايا. Yeah, you sure أنا don't see حاططها في coin الشراب. like this working in the library. Actually, you don't see any coin. It's volunteer hours. Not so bad if you like to read, I guess. True. We've got a rad horror section too. Didn't know you were a horror guy. Just books? Movies, comics too. Whatever I can get my hands on. You know, Jaime and Linda and I are all making a horror movie down at the old Cedar Steel Mill. No kidding. We could always use an extra hand if you're into that kind of thing. تخليه يشتغل معاك ولا ايه؟ Super into it. But Does my dad know you're going into the mill? He watches that place like a hawk. yeah, we had a little run-in with him today, but we're gonna sneak back in to shoot the rest.
ده اللي هو سام، ابوه اللي هو سام تقريبا كده، هو حتى في شبه منه شويه. I would love to be involved. Involved in what? Hey, هو Dad. جه على السيره اهو. Yeah, Chris was just telling me about a We're putting together a fundraiser. حمله show لجمع movies at the التبرع. library. مش مصدق هو. Okay. You need a ride home? Oh yeah, let me just get my bag. شاكك فيا انا عارف، هتبوظي لي ابني كمان. عارف تحس ان هو بيبص لك كده. Chris, I'm sorry I was a little harsh with you and your friends before. I just wanted to make sure you're taking me seriously. تحدي، ما زلنا في طريقنا لنهاية فيلمنا مستفز. لقد أخبروني عن فرانك ستون. أنا مش عايز أبقى مستفز يعني بصراحة. طيب متحدي. We're still gonna finish our movie. We got a new camera. An old, new, one that works. Hey, that's great. Shoot 100 movies if you want. Just don't shoot them in the mail. سام يشك في دوافعك. Ready? Take care. هو خايف عليهم يا جماعة، مش بيغلس يعني. ممكن يبقى في كارثة يعني تحصل هناك ولا I حاجة. can get you back into the mill without him knowing. ايه ده؟ Just say the word. Let's make a movie. ايه ده؟ هيوديهم للمكان من غير ما هو ياخد باله. ربنا يستر يا جماعة. I have worn many masks over the centuries. Dr. Augustine Lieber was renowned, professional and trusted. Frank Stone confided in me, allowed me to unlock his potential during those dark days in the psychiatric ward. And now, a new guise, a new timeline. هي دي وهي كبيرة معقولة؟ ما كبرت الدرجة دي كده؟ I admit was unfair even for me. هو ولا ايه؟ انا مش فاهم They بصراحة. couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel لا mill. بس هي دي كبيرة قوي يعني، But what تحس انها true عجوزة. creator wouldn't suffer يعني for their الزمن art. 20 سنة فرق تقريبا او حاجة 20. مش كده يعني، صح؟ ولا هي كانت التانية 80؟ فرق حاجة 40. لا ممكن تبقى هي وهي كبيرة، تصدقوا؟ حلوة أوي يا جماعة. بارت رقم 4 يبدأ يا جماعة. ربنا يستر. يا ساتر يا ساتر، كل شوية بقى تحلم كوابيس ولا ايه؟ مادوسن دي. ربنا يستر. الحمد لله فقت من الكابوس. استكشاف، حلم سيء، هل انت بخير؟ رحيم. Are you okay? Yeah. Guess I just dozed off a bit. Wait. ماضي What ينام happened to Augustine يقلقك. again? She left. ماضي ينام يقلقك. Left. She said she had to do something very urgently in her private reliquary. Hey, now that we're all awake again, can we forget about Augustine for a minute and talk about the 1,000-foot-long elephant in the room? 1,000. Oh. 1,000 feet is the average length of film in a movie. Oh. Guess we were all playing it close to the vest before, huh? It's not my film. I didn't. I just worked on it. Didn't direct it. هي يا جماعة ليندا اللي كانت It's not صغيرة. even on my official filmography. صح، هي حتى تلاقي عينيها شبه عينيها We أوي. were all holding مش back واحد about our مش film تشابه scripts. اسماء والكلام ده. Oh. Right. Whether you take credit for it or not, it's definitely the most infamous project that's associated with you. Chris film collectors have been unsuccessfully searching for any trace of it for years. And now we are all here, each with our own little slice of a mysterious pie. It's a pretty big deal. So, all of our film strips, they're part of this movie you and your friends made, Linda? If they're not fakes, yeah.
Mine's not fake. And all that stuff you said about it being cursed? Murderous rages, CIA interrogation, total disassociation with reality. كده Because it's so rare, only a few people know for sure. اوجستين كده سابتهم خلاص، هم بقى مع نفسهم يعيشوا في البيت. قالت لك ما اعرفش ايه عندي ايه، وراحت سابتهم صح؟ ساعة اخر مرة. شكلنا بقى يا جماعة نقعد نستكشف في الفيلا دي ولا القصر ده. لحد ما نشوف بقى شوية اسرار بقى، نعرف اسرار. I prefer not to dwell on the past. You're here, someone's offering to buy our sections of the film. That is all I'm concerned with right now. Providence goes a long way towards a successful sale. So do motives. I don't know about you, but I would very much like to know why Augustine is so desperate to get her hands on this film. Well, first rule of business is to gather every bit of intel you can on your opponents. I don't know about you two ladies, but I have been itching to get a little look-see around this big old house of curiosities. فعلا عايز استكشف في البيت ده. Are we allowed to look around? What do you say, director? Want to keep sitting around or want to peek behind the curtain? لا اكيد نستكشف طبعا. انا بخير هنا، رافض امر، ماذا تنتظر؟ ماشي يلا بينا. يلا يا ليندا يا مسهل الحال. What are you waiting for? صح كده، نروح نشوف احنا فين ولا البيت ده نظامه ايه. لسه بنعرف كل حاجة عن البيت ده. Now this is a real bold statement kind of room, you know what I mean? New Augustine got cash, but not like this kind of cash. Sounds like you didn't scout your mark as well as you thought. In business, we don't call them marks. Hustling is a racket, not a business. I wouldn't underestimate my scouting skills, if I were you. A lot rattling around up here that could be mutually beneficial. مريب، كيف تعرف عن مطحنة القتل؟ اخبرني عن أوغسطين. والله السؤالين مهمين بجد يا جماعة. اخبرني عن أوغسطين، كيف تعرف عن مطحنة القتل؟ طب نشوف أوغسطين دي. هذه السؤال الأهم. Then tell me everything you know about Augustine. بس هو بيكون عارف كل حاجة، الله أعلم. أو ممكن ما يقولش. A lead collector of obscure cultural artifacts. الثقافية الغامقة. She pretends to be all business, but plays the long game with the cards close to the vest. She's hard to pin down. And? Ever since I arrived, I've kept my eye on things. Observations, behavior, decor. I've been building a profile. Which is? Lieber is no ordinary collector. She likes the dark stuff. The really dark stuff. She'll stop at nothing to get it. Very impressive. Okay. Now it's your turn. My turn for what? Told you what I know, and now you go. I think you pretty much covered it. Hey, just catching up. انت كنت بتعملي كل ده جوه، افتكرتها خرجت وواقفة معانا. Not much. But the night's young. Not as young as you think. Let's keep looking around. صح كده. استكشف بقى يا جماعة في السريع. Can't deny this place would make an incredible film location. فاجأنا؟ ايه ده؟ من أولها كده اكتشفت حاجة اهو. اوبا. فتحت باب من أولها يا جماعة. افتكرت بس هيبص على الصورة. Love your outfit, by the way. شوف أنا فتحت ايه بس ايه، بص الأول على حاجة. بقيت الحاجات هنا. اوكي مفيش حاجة. في فوق طبعا طلعة، بس قبل ما نطلع نشوف في هنا. هنا مفيش حاجة تاني تقريبا. الباب ده اشوفه. الباب ده مقفول ولا مفتوح؟ ده مش مديني، بس مش مديني حاجة اني افتح حتى. طيب هنشوف في هنا يا جماعة. ايوه. الله 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 الله، كاميرات مراقبة. انا قلت برضو اول حاجة اكتشفناها سر. شوف ايه كاميرا المراقبة دي. بص بصة كده يا جماعة. Looks like practically every room in the house. Where's our host? بتراقبنا طبعا يا جماعة صح؟ دي الخريطة دي ولا ايه؟ It's like every room in the house. Yeah, I'd say this goes a little beyond your typical security. اوكي
أوغسطين لديه اهتمام بالآلية الزمنية. الآلية الزمنية. اوكي ماشي حلو. يلا نكمل بطريقنا نطلع فوق بقى صح؟ اوكي يلا بينا نطلع فوق. Yes. Let's check out the other floors. Good thinking. صح. Wait, hold on a second. What? Before all this goes any further, I need to know how both of you got your pieces of the film. Well, it's no secret, really. After my mom died a few months ago, I found it when I was going through her stuff. Maddie, what was your mom's name? شكلها كده كانت واحدة من Was it Bonnie Rivera? موجودة من أيام زمان معاهم يعني. Yeah. بوني ريفيرا. How did you know that? كانت أكيد كانت معاهم. You اللي هي look just like her. مش فاكر مين تقريبا ممكن اللي هي أخت اسمها دي. جيمي. Whole other lifetime. ممكن دي. تقريبا دي أخته Jaime was one of my closest friends. أنكل هايمي. I هايمي never ده. met him. اسمه هايمي سوري يا جماعة مش جيمي. Yeah, it was pretty sudden. يعني دي بنت بوني. اوكي. Maddie, that's عشان كده ليه علاقة quite بيهم. sad. يعني هنبتدي نفهم شوية. صح كده يا جماعة. الاستكشاف ماذا عنك يا ستان؟ مريح. أنا آسف إني اضطريت إلى المرور بهذا. أنا نفسي أعرف ستان ده صحيح. شوف إيه نظامه. شوف هيقول ولا هو صوت حويط شوية. حاسه حويط. Where'd you get your piece of the film? Wow. Now. ماضي تشعر Very بالغربة عنك. good question. And an expensive one too. ماضي What's your الكلمة دي غلط. price? هي بس مش عارف ايه الكلمة الانجليزي المكتوبة. I'm gonna have to get back to you on that. رقم حاجة في الترجمة بتاعتهم ترجمة حرفية كده بيترجموا الكلام غلط ساعات. بس برضو احسن ما فيش لان اللعبة طبعا يا جماعة مش مترجمة يعني رسمي من الشركة فاللي مترجمينها ناس يعني ناس عادي من النت عادي يعني مش شركة وكده فعشان كده الترجمة ايه يعني برضو مش مظبوطة 100%. حلو احنا طلعنا الدور اللي فوق. ايه ده؟ Cool statue. اوكي. Missing a piece though. دي Wow. ايه البيت الجامد ده؟ Whoa. Quite a piece. دي حتة كده مقفول بقى وعايزة بازل. احنا هنلعب بازلات هنا بقى يا جماعة. Beautiful. ماشي انا هفتح المكان ده اكيد. شوف في هنا بالمرة يا ساتر يا رب. ايه يا فرانك؟ هو فرانك بقى على الكتب دلوقتي؟ Sensationalist trash. طبعا هو قاتل Sam متسلسل. Green took down Frank Stone. ايوه I could write a better book than this. انا فاكر اللقطة دي. اديته في خلقته. اوكي قلب الصفحة وانتوا بقى براحتكم. ماشي اوكي كمل طريقنا نشوف ايه في المكان. كانت هناك شكوك بان فرانك ستون ارتكب جرائمه بمساعدة شريك له. هوبا في حد كان بيساعده. Yeah? And what would you do if it was you here instead of me? ترى يا جماعة مين اللي كان بيساعده؟ Looks like it opens with a key. محتاجة ده مفتاح. ايه ده هي بتتكلم مين دي؟ Stan? Not in a million years. No. ماديسون اتجننتي ولا ايه؟ شوف ماديسون بتتكلم مين يا عم؟ هو في حاجة في الشباك ده الأول؟ لا. اوكي نطلع فوق. لا نشوف اوه انا كده خلاص هتقدم في القصة. Augustine has a ده مقفول أصلا. unique collection. اوكي. I've never seen anything like this stuff. يلا بينا You sure we're gonna kick نتقدم out of this place? في القصة وانا ابتديت اتحمس قوي. Probably kick me out of this place and keep it all to yourself. Who are you talking to? No, I wasn't. I could hear you. I was talking to my mom. والدتها اكيد وحشتها وكده. I've just يا felt مسافة. so وفاتها ماتت. empty since she died. Like I'm sleepwalking through a nightmare and I just can't seem to wake up. It never gets easier when you lose someone. But it does become less suffocating. I hope so, because sometimes I just feel like I'm going crazy. Like she really is out there, guiding me, trying to tell me something. That's why I came here. It felt like that's what she wanted me to do.
I know you said it had been a really long time, but can you tell me anything about her from when you knew her? Gosh. احكي لها يا بنتي، احكي لها. انت كنت معاها She فترة. was the most intimidating girl I've ever met. Even after I got to know her. She did everything she wanted to do and nobody could stop her. And that sounds like Mom. Any good stories? كورت لا الكلمة مش مترجمة عدل. إن التركيز على الماضي ليس فكرة جيدة. حنين، هناك شيء لم أخبر به أحدا أبدا. لا دي مهمة دي بقى، عايزين نشوف في إيه. حنين. Yeah, there is something I've been thinking about. I've never told anyone else. It was a long time ago. We were just kids making a movie. أيوه. Jaime, Chris and me. بنعيش اللحظات دي. حلوة انك تلعب في زمن قديم وحديث. انا احب كده بصراحة. يحكي لك على حاجات من الماضي وشوية حاجات في الحاضر. بس هيجيب فلاش باك صح؟ That night we were on our way home from picking up a new camera. ايه ده الليلة اللي جابوا فيها الكاميرا جديد؟ The garage door was wide open, full of light, and the craziest fucking sound you ever heard was just tearing out of there in every direction. ايه بتحب الجيتار بقى؟ Right in the middle of it all was Bonnie. I don't think I've ever seen anyone so completely in tune with themselves. The only thing that mattered was that moment. Nothing else. طب That was your mom. هي اللحظة يعني كنت عمالة بتلعب بالجيتار. لحظة جميلة برضو. ماشي زي بعض، هنعتبرها لحظة جميلة مستمتعة لازم معاها الذكرى. ايه في ايه؟ شاف ايه ده؟ في يا عم متخضناش. What? I don't see anything. ايه في ايه؟ اوه في حد برا. Oh my God, there's someone out there. ساتر يا رب. كانت أوغسطين يتوقع شيئا هكذا جدي. إذا أصبحت هذه المؤامرة أكثر سمكا قد يكونون بعض شراط الأفلام. مهتم. أنا أجرب دي، حاسس إن أنا استكشفتها حاجة مهمة. أوكي. I have a feeling Augustine expected something like this might happen. She's got this place wired with enough cameras she could catch a mouse. Good security probably means we're pretty safe. حلو. لا يقدر شكوكك. Right. So, do you think we should find Augustine? Give her a heads up? أكيد نقول لها إن في حد بيحاول يتسلل. She said she was going to her private reliquary. That's a place for artifacts, right? Artifacts all over the place. Right. So, if you were gonna have a private place for extra special, extra valuable artifacts, maybe you'd put them behind a door like that. كلامها منطقي بطريقة أنا بصراحة اقتنعت جامد. I doubt anything can get through that, including sound. نحاول بقى ندور على حاجة نفتح بيها الباب. Whether Augustine's in there or not. صح. Okay. ربنا يستر. ساتر يا رب. لا 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 باشا، لا باش كده، لا لا باش كده، لا واقف كده ومنتظر. حلو قوي يا جماعه، وهنتوقف هنا عند البارت ده ولسه هنعرف بقى. لا الاحداث ابتدت بصراحه تشدني، ولحد دلوقتي ما ترعبناش او فيش وحوش او حاجه، بس لا شكل الموضوع قرب وحاول ان انا اخلي الشخصيات كلها تعيش بقدر الامكان. وهنتوقف لحد هنا يا جماعه، وده كان البارت رقم 4. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه، وان شاء الله هكمل لكم اللعبه في البارت رقم 5 من الجيم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعه تشتركوا لو انتوا لسه مش مشتركين، وتدوسوا على زرار اللايك لو عجبكم الفيديو، وتكتبوا لي كومنت تقولوا رايكم في الجيم، وتدوسوا على زرار الجرس وتختاروا اول واحده اللي هي الكل او اول عشان يوصلكم كل جديد اول ما انزل الفيديو. واشوفكم على خير مع البارت رقم 5، والى اللقاء.